Nenye z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2026 umwaka mushya muhire 2026 ndizera yuko rero ubutangiye neza utangiranye imbaraga ndetse utangiranye n'ingamba nshya kugira ngo uyu mwaka no uzakubera umwaka mwiza w'umugisha ndetse n'umwaka w'uburumbuke kuri wowe. Ikaze muri Sunday Night Show, turizera yuko rero umeze neza cyane aho uri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda akomeza kugira impera nziza z'icyumweru. Turizera yuko rero muri izi mpera z'icyumweru zitakubanye ndende ahubwo zakubanye zakubereye impera nziza zo gutuma utangira umwaka neza, uhura n'umuryango wawe cyangwa se n'inshuti n'abavandimwe bawe n'uburi rusange. Nitwa Iva, tugiye kubana mu kiganiro Sunday Night Show, ndi kumwe na Cedric. Mwaka mushya Iva. Mwaka mushya muhire. Ewa nameze neza, duherukana umwaka uze nko mu kwezi mbere gato ndavuga by'ikiganiro mu kwa 11 na kumwe kwa 12 kwarangiyemo suko twari turi muri tose ariko hari weekend imwe twahuriye hano weekend ari ibanziriza itango ry'ibihembo birashoboka bitese umwaka wasoje neza umwaka nawusoje nabi ngiye ntabwo nawusoje neza kabisa yagenze bitese nawusoje ndwaye urumva kandi wowe uvuga ngo urwaye ngo bidakaze ariko ngiye nari ndwaye mwana nari ndwaye sana kabisa wari urembye nari ndwaye kabisa hari bitaro sindajyayo hari ukuntu umuntu ajya ku bitaro hari n'ukuntu ajya mu bitaro rero buriya ngewe ikintu kimpamiriza ko narembye ni igihe nijyanye kwa muganga kwa kwivura kw'imiti ya farumasi n'inshuti z'abaganga bikanga nakaga cyayi k'inyamirambo kakanga nkavuga nti noneho ngiye ndagiye burya mba narembye uba warembye ngiye nijyanye kwa muganga ku cyumweru gishize nijyanye kwa muganga nta n'umuntu njyanye nta n'umuntu umperekeje uwabimenye ni madamu nawe yageze mu rugo batarihe agiye kwa muganga ati ntibiba ati yarembye rero asanga kwa muganga umva ko naheze muri bisanzwe nayiti mwakoze nayirebye mvuye kwa muganga igeze hagati kuko ndabyibuka umbwira ngo uri buze kuhanyura birangira ngo unyohereje indi voice note ngati byanze shabara byari byanze bararenze ko ndi buze nkafasha muyoboke aho umuntu wamutumiye kuzana akana ntuhari ntunamubwira uti narwaye musobanuriye ndavuga nashobora kugira ngo wenda nuko mukwepa oya nawe yarambye niba koko Cedric arwaye ntago mbimuze kurwara cyane nari ndwaye pe nari nzi kumeze nka muvande ohe uriya nyine ubwo nibyo uriya ntabwo namera nkawe nari ndwaye pe nari ndwaye biseriye kabisa nari ndwaye ariko ndashima Imana ko nubwo nari ndwaye n'ubundi nyine still umubiri meze neza norohewe nkaba noneho ndahangaha so nuko ngukorera umwaka hari byinshi byarimo bitari byiza ngiye ntabwo navuga ngo umwaka wari fresh uri nkanjye 2025 niwo mwaka mubi nagize mu buzima bwanjye cyane niwo mwaka mubi kabisa mu myaka nyine nabamo nk'icumi rero napfushijemo abantu pfushamo mabukwe surumva shaka kubereye mu bicya ngiye 2025 ariko ngiyewe ninde twanabiganiraga ni Bruno mu kiganiro hirya no hino ngiye ntabwo umwaka w'ibiharwa ujya umbera mwiza nanjye rero nabimaze kubyanza ngiye burya umwaka rwose nanjye narabyanzuye umwaka ugabanyikana kabiri n'umbera muzima ubu uragiye tayari uyu wa 2025 none nabibwiye Veneje aho turi nabibonye ahubwo kuva ku itariki ya mbere kuri mwaka uzana nabibonye nabibwiye ejo bundi Veneje mubwira ngo itariki ya mbere ni ya kabiri bindutira amezi ane ya 2025 oya nukuri kw'Imana amezi ane yose y'umwaka ushize nanjye nk'iminsi ibiri ishobora kwindutira umwaka ushize oya gese wose nk'amezi ane yabariye hamwe uzagusanga nk'ibintu nabonye mu itariki ya mbere ni ya kabiri biruta amezi ane yarashize nk'amezi ane yari yabaye nuko biba bimeze rimwe na rimwe nyine yari yatameze neza nuko ariko icy'ingenzi buriya kiruta byose gituma bimera neza nuko umuntu aba ariho yego nibyo rero twe tuje mu myidagaduro ubwo cyane no ko umuntu aba ahumeka buri ihumeka byinshi byose birashoboka no ushobora kuba wabigeraho tuje kuba tuganira turebere hamwe ese 2025 tuyitangiye dute dutangiranye n'umwaka wihuta cyane kabisa mu buryo bw'inkuru mu buryo bw'ibitangazwa kwezi kwa mbere urabona yuko ibisigisigi bya New Year Groove
abayoboye imyidagaduro cyane cyane mu muziki umwaka bawutangirije igitaramo n'amagambo menshi n'inkuru nyinshi aba bari hafi nabo biba gutya itangazamakuru riba gutyo niyo mpamvu nyine byirukanse yaruherutse mu gitaramo yewe naherukaga mu gitaramo 2017 kabisa njye naherukaga mu gitaramo icyo ari cyo cyose 2018 hari harabaye igihe kuva nagera ku Isango ntabwo nigeze nsubira mu bitaramo naheruka mu gitaramo ndi muri Contact FM oya none tariki ya mbere avuga ati uko naba ndwaye kose oya kuva kuri 26 wagiye mu cyumba cya rap wakigiyemo ndagaye njya no muri The New Year Groove yego ibyo bibiri urabuza ati ko naba ndembye kose ndembye ibi bitaramo bibiri ngomba kubijyamo nabigiyemo rero nabwoba intambara y'amagambo se ko nyuma y'igitaramo noneho tubona yazamutse ku mbuga nkoranyambaga turayikizwa n'iki icya mbere cy'abantu baze gushimira The Ben turi buze kubisesengura dufite umusesenguzi ariko abantu baze gushimira The Ben kandi bya danje yego kubera ko usibye umupira wa Peri na Rayon yego ushobora kugira resulta zibamo zikavuga icyumweru cyose nabwo ari uko ari Rayon yatsinze burya Peri yatsinze ngo gake bigahita byirangirira nabwo ari uko ari Rayon yatsinze cyangwa ari Peri yatsinze aho buriya Rayon yitsinze Peri bivuga icyumweru cyose ariko Peri gutsinda Rayon iminsi 2 biba birangiye birangiye rwose ni ibintu hari buno bifata nk'ibintu bisanzwe simbizi ariko Rayon yitsinze Peri buriya nka Rayon yitsinze Peri 3 ibyumweru 2 nibyo iriya match abantu bari kuyivuga ibyumweru nk'ubu nka match iri muri weekend ya Rayon na Peri Rayon iramutse yikamase niyo yahita isiba ibi bintu ino nkundura ya New Year Groove yahita yibagirana Rayon yitsinze ariko Peri yitsinze n'ubundi aba ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu yavuze ngo umushimire The Ben nta yindi mpamvu The Ben niwe ukoze igitaramo cya mbere kivuzwe icyumweru cyose cyanavuzwe mbere y'ikindi cyanavuzwe mbere y'amezi kivuzwe kabisa ukabona nyine ikintu cyitwa ngo n'umuntu wese waba ukora ikintu cyitwa ngo showbiz kuri page ye ya mbere y'ibyo afite byo kuvuga natwe turimo ni The Ben Bruce Melody kuba utabivuze bikaba ari ikibazo cy'uko utakoze amakuru utabivuze se ahubwo ni waba uri buvuga iki mu gihe n'imyidagaduro na showbiz n'abantu guhera mu kwezi kwa 11 kugeza ejo ni tariki ya baze kukimushimira The Ben yakoze ibishoboka byose yakoze ikintu kiba mu bantu kiravugwa kiba kinini donc kiba cyonyine habura ku buryo n'abashaka no gukreya n'ibindi bituma bavugwa barazira kuri icyo kintu bameze nk'aho ari cyo bashaka guhondaho kugira ngo nabi byabo bivugwe yego ni ikintu kinini gutekereza no kuzana Bruce ibyo twabivuzeho icyumweru gishize byose bibuze ku mwanya munini nabwo turibuze kureba ese abagaragiye abahanzi bombi Sofa aka kanya barimo baratangaza iki kuri iyi New Year Groove n'ubundi muri rusange nabango ya 2026 akaba ari New Year Groove ya kabiri umuhanzi The Ben akoze yavuze yuko n'ubundi yifuza ko iyi New Year Groove izajya ihora iba buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere buri mwaka ikatangira umwaka n'ubundi muri rusange yaba byarangiye cyangwa ya mbere kwa mbere nde bubu boroza East African Promoters arigendeye nyine ni kurabagenda nese Riderman we Noheli ni hayirekuye bakuze ko ari byo ari benshi barekuye n'abayivuri bararekuye iminsi ya Saint Valentin Christopher ntiyajemo nawe akarekura ibinega bisanga umuntu agira igihe cy'akaza akagikora imyaka 10 yanjye 5 yanjye umusaruro uri buvemo raborongo ngo nyine nabona tuzagira igihe tukabonera rangi birashoboka aka kanya nyine niba turi kubari ya kabiri birashoboka ko ya gatatu n'iya kane nazo zazabaho ndetse n'izindi zikurikiyeho kandi zikaragenda neza kuko iyo umwaka ushize ntekereza ko itagenze neza cyane nk'uko uyu mwaka yagenze so byinshi turabiha rero umusesenguzi turi buganire ndetse natwe dusesengure byinshi kuri iyi Groove aho tuze kureba byinshi kuko n'ubundi haracyavugwa amakuru menshi cyane ariko menshi ndabona ashingiye cyane ku bantu bari muri team niba bazibarizwamo niba ari abafana bakuru ni inshuti za hafi niba ari inshuti ubwo nyine turaza gusesengura turebe n'abo bantu nyine still kuko nabo barimo barabyenyegeza cyane ubwo turaza no kwitwarana n'ubutumwa bw'umukire yego Coach Gael atangaje mu kanya rwose gato avuga ku gushimira bano bahanzi turi buze kureba uko yabivuze ko bari kumwe kuri ayo mashusho muri kubona
urabona ko batatu rwose, Ben, Bruce na Gael kabisa. navuga ngo aba bagabo bose bazi amafaranga ya Gael. Kuri ariya mashusho ku byo yanditse hasi mu kanya dutegura ikiganiro hari ikintu wari uvuze, hari ibintu yanditse muri ya paragraphe aravuga ngo hariya ngo igikorwa twateguye twatangije bariya abantu batatu mbona hariya nibo bagitangije bonyine. Iki gikorwa kirimo cyabaye nyine kiri kuvugisha abantu cyane iya groove se cyabaye ejo bundi kiri kuvugisha abantu. Niyo ya groove ni ya The Ben, ariko wenda uku guhuza no gukorana nyine iby'abantu batumvaga, aba bantu batatu nibo ba nyirabyo. Yego, undi wese uri buza ari uwa kane mubwire muturabeshye. naho haziye beef yabo ikiswe beef ya beef yazanywe n'abandi biyongereyemo ahubwo bahawe akazi bahamagawe, ariko abatangije igikorwa kuko nyine yabivuze ikihe gikorwa nyine cyabaye nyine cyo gukorana hagati ya Bruce Melody na The Ben. Imikoranire yatangijwe na bano bantu batatu, The Ben, Bruce Melody na Coach Gael. Undi uzaza ari uwa kane akubwira ngo ari mu babigize we yazanye amatiku. Simbizi ntabwo mbivuga yazanye amatiku, ahubwo ashobora kuba yarazanye ibindi biri ku ruhande, ariko mu gutangiza igikorwa aba batatu turamuze guzaza kutubwira nawe uko abibona, kuko njima icyo ndimo ndashingiraho ni ubutumwa yatangaje akanasharinga aba bantu nawe ubwo arimo, kandi akaba ari nabo bagaragaramo. Ubwo nyine turi buze kubyumva, kuko simpamya ko mu bantu bari inyuma y'aba bantu babiri hari umuntu wazana amafaranga, usibye wenda abaterankunga bizi bibasha kwicururiza, simpamya ko umuntu wazana amafaranga arenze ya Gael. Mu bandi bantu bose bari kuro twavuga mu myidagaduro shamushakira umuntu ukuyemo abashoramari, ibigo byaje kwicururiza, amabanki n'abandi abacuruza ibyo kunywa, inganda n'ibiki. Yego, nyuma rero navuga ngo y'iminsi igera kuri 14 hafi 15 atawe muri yombi. Ubwo nuwitwa DJ Toxic turi buze kuba nuba twahita tunamuheraho. DJ Toxic yaje kuba n'ubundi dosiye yongera kugarukaho byihariye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ACP Boniface Rutikanga. Rero ubwo yavugaga kuri DJ Toxic avuga ku mpamvu yitabwa muri yombi rye, bwa mbere bwaheruka kubivugaho yari yavuze yuko n'ubundi barimo barakora iperereza cyangwa se batangiye iperereza kugira ngo hamenyekane ese yabikoze ku bushake, yabikoze atabigambiriye, niye nkomoka. Avuga ati kugira ngo buri impanuka ibe twe duheraho byahereye, ntago tuza kuri Frida kakanya. Nuvuga ngo Cedric ukoze impanuka akayikorera hano ku Isango, mbere yuko aza ku Isango yarariye ibyo n'ubundi ni iby'inzego n'abantu. Yego, ibyo byose biri yagiye asobanura. Kuri ubu rero bimwe mu byo yaje kubatangaza yagaragaje yuko amwe mu makuru y'ibanze yagaragaye mu iperereza harimo kutagira perime kwa DJ Toxic. Icyo ni kimwe. Gutwara ibinyabiziga cyangwa se ikinyabiziga yabunyweye ibisindisha. Icyo ni ikindi. Gusangwa iwe afite ibiyobyabwenge. Makuru biri mu by'igitangazamakuru igihe gitangaza, akanavuga ko nawe yemeye ko abikoresha. Baganiriye n'umwe mu bantu b'inshuti ze, ntabwo ariko baganiriye na Toxic ngo abyemere, baganiriye n'umwe mu bantu b'inshuti ze, n'undi ngo bari banamuri hafi mu byo iyi nkuru ivuga. We yemera ko uwo muntu avuga ko Toxic yemeye ibyo biyobyabwenge nyine we koko byari bihari kandi abikoresha. Yego, rero navuga ngo iyi case benshi bari batangiye kuyiganiraho bavuga uburyo kugonga, kwiruka, kugonga umuntu n'umushinga. Abantu benshi babiganiriza mu buryo bugiye butandukanye. Aka kanya mu yandi makuru y'ibanze yaje kubashyirwa ahagaragara nyine nk'ibi ngibi, gutwara nta perime ufite nabyo hari icyo. Ariko sinzi niba ari uko wenda Toxic ari umustar, ari umuntu uzwi nyine umustar, ariko ubundi ngira ngo n'ubundi amategeko afite ikintu agenera umuntu wakoze impanuka, porutayi iyo mpanuka igahitana umuntu cyane. itegeko ryo ntacyo wahindura, icyo riba rivuga nyine rirakurikizwa aho ngaho. Iki nuko hajemo no kwinjiramo gutangaza amakuru ye cyane, akinjiramo n'iperereza n'ibindi nk'ibyo. Urumva ubwo mu iperereza nyine ibyo ryatangaje akaba ari ibingibi bimwe muri bakare ibyo tuvuze aha ngaha. Ubwo niba kugonga umuntu, gukora impanuka ukagonga umuntu agapfa bifite icyo amategeko abivugaho, icyo ni kimwe. None umugonzi udafite perimi, udafite uruhushya rwo gutwara imodoka, yego, icyo nacyo ngo gifite ibindi tegeko cyo ribihanisha. Yego, harimo haragaragara ikigendanye no kunywa no gukoresha ibisindisha.
ngo ntabwo imyiyereka ari You see, ngombwa that's the sense. sinzi ko wari watekereza Urumva, bari abahanzi. ahubwo igihe ari n'aba bahanzi bacu bombi donc buri wese afite ukuntu yize Yes. an understanding audience dufite iri Audience muri big arena hari ukubwira ati ngiye ariko abantu nimba kubita ibigoma ngiye nkabaha yego barajya ibicu kabisa Barajya ibicu. barajya ibicu si nta kindi kandi icyo nkeneye nuko abantu bajya ibicu hakaba n'undi ukubwira ati ngiye ariko imbaraga zanjye performance yanjye ngiye kuzishyira muri ibi bintu ndagira stage nini ndagira stage Isanzuye, yuzuye iriho ibintu bateze ibintu byinshi bitandukanye hari uzaza agashyiraho abantu bashushanya hari uzaza agashyiraho ababyina avanga akora bitewe n'uko yateguwe njye rero ahubwo aho ndi kuri ibi bintu yego njye simbona n'impamvu zo kuvuga ngo runaka yemeje kuko yarakwiye kuba yemeza bitandukanye ijana. ahubwo nakwiye guhagarara avuga ngo ese aba bantu ko aribo bantu turimo turareberaho mu muziki w'iki gihugu batanze ibintu mu by'ukuri byabanezeza byabashimisha byatuma bavuga ngo umuziki w'u Rwanda ufite abantu kubera ko cyane ko ufite kampani zishobora kuvuga ziti noneho dore twe dushyizeho miliyari imwe aba bantu bagiye kuyihanganira yego vote ziragenda kuko bakora ibintu bituma abantu baza yego ntabwo ngiye mbona ko iki gitaramo cya The Ben na Bruce twakwiye kukirebera mu mbone uvuga ngo ninde warushije undi yego kuko ninde warushije undi byaterwa n'amarangamutima yawe nuko ubibona nuko ubibona kuko buri umwe wese hari umuntu ushobora kuvuga ati ngiye Bruce ngiye reka nkubwire nk'ubu hari ntabwo ndi mumuvuge sorry ariko ni n'inshuti rwose ngiye ngo mwana aramuvuga no mu ruganda arimo cyane baramuzi ngiye twarebye performance ya Bruce Melody aho tuzi ko Bruce Melody akoze ibintu bidasanzwe ndamubwira nti kubera iki ati reba abantu nuko kimwe nakubwiraga abantu benshi be expecting akubonera Bruce Melody muri ubwo bivuze ko Aruto yarushije Bruce Melody ko ari uhara Aruto nta ndirimbo rimwe yaririmbye abantu ntibamufashe kuyiririmba ubwo bivuze ko Aruto yarushije Bruce Melody no harimo buretse njye nari mutanze nk'urugero nkawe ku giti cye bega n'abantu batabonye Aruto batanabonye nande batanashatse no kumureba kandi arimo araperforminga Aruto yaririmbye indirimbo hafi ya zose indirimbo zigera muri 5 abantu baziririmba zose jewe mu twari kumwe twari kumwe nangemo n'urugero rutoya n'umujane muto Pundit yego ati indirimbo barayizi kuko we yakeneye kubikurikira nk'umunyamakuru ariko ubu wundi we ntabwo yari abikeneye ibyo ni yari abikeneye n'uwo Aruto ntakeneye ntabyo ashaka yari afite uwo yashaka we atagetiye iri kuri Ben niyo mpamvu mvuga ari abantu ikibazo njye Ben amaze guperforminga yinjiye kuri undi w'i Kigali yatangiye mu byageze agatarareba ati ngiye ntabwo ibingibi ari byo nishyuriye we ku giti cye amarangamutima yamukoresha njye si byo nishyuriye arataha yaransize pe yariyizi niba dukurikiye cyangwa yariyizi yaratashye arasohoka sibyo ugiye kugendera kuri ayo marangamutima yo kabati dore umufana wa The Ben arakariye ibi aratashye same nuko ashobora kuba ari n'uwa Bruce Melody nawe watashye cyane ibintu baduhaye nibyo twari dukeneye njyewe ni nk'umusesenguzi nacyo nanagusaba kubwira abanyarwanda byari byo ku buryo uyu munsi dukwiye kuba twakicara tukavuga tuti noneho dufite abahanzi bashobora kuraza abanyarwanda ijoro kubera ko abanyarwanda ari byo bakeneyemo kandi bari bubibone ewe na byandi bavuga ngo gushyira hamwe no gukorana byarakunze creative industry irimo irakorana nibwo njye ntanabyemera ubu birabibona ute rero Bruce Melody The Ben ntekereza ko baduhaye nka 40% y'ibintu koko warubajije kugira ngo ibintu bashobora kuvuga ngo ibi bintu byaduterura bikadutereka ahandi hantu kubera ko nujya kubireba muri kiriya gitaramo harimo abanyamakuru batatu ba flyings bava mu bihugu bitandukanye baje kureba kiriya gitaramo kiriya gitaramo nawe n'abanyakenya barenga 6 bakora muri ibiboro byo ku mbuga nkoranyambaga twanageze gutya duhurira ahantu hamwe n'aha muri Kigali abantu basangirira nsanga bari guhabwa akazi n'ibindi turamenyana bari baje muri kiriya gitaramo ariko ikibazo ntabwo urumva cya kibatsi twavugaga cya kibatsi cyahagurukije Tanzania n'uyu munsi bakiri kubivugaho mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga bati mu Rwanda niki cyabaye namagaye n'umunyamakuru ukora kuri Post Nigeria abantu bazi icyo kinyamakuru cyandika muri Nigeria kikaba kimwe mu binyamakuru binini kizwe ni na televiziyo by the way yitwa Post Nigeria n'umwanditsi waho wandika mu myidagaduro akamushiti wanjye ko yambaje ati niki cyabaye mu Rwanda byari biturutse kuba hari abanyamakuru azi
biwabo baje mu Rwanda barimo na Adesope amaze ati habaye iki Adesope kiyamanutse abamanutse muramuza Adesope ni umupromote ukomeye cyane ku rwego mpuzamahanga tuye mu Bwongereza ariko akora mu bihugu bitandukanye Rwanda Nigeria n'ahandi wabonye nibyo introducinga Bruce Melody kuri stage n'ibintu byari biryoshye cyane amaze ati Adesope nyine hari kubiki aho hantu ko ndi kubyumva hari kubiki ndamuga ati ewa ni Crash of the Titans arambwira ati hari uburyo nabireba muhereza link y'abantu y'ahantu bari streaming kira gitaramo ajyaho bari nanishimira ko yaje nyuma kuma feedback yego ifite nka 60% y'ibyo nari niteze 40% nambye atarutuntu two guhindukamo kameme kubera iki twari twiteze performance igomba gukurura bantu ku rwego mpuzamahanga ubu kuko Cedric tubwizanye kuri Tanzania bafite amajwi Uganda bafite amajwi Kenya bararirimba nyine kuririmba ni ikita rusange ni nko gukora inkuru ku munyamakuru nakazi utaririmbye ntibishoboka niyo mpamvu na Deben yakoze live loop umuntu wese agomba gufata mikoro akaririmba ariko noneho yamenye yereka kurikira bwa buririmbyi nicyo kintu cyagomba kubwira abantu ngo dufite ubundi bushobozi kuko niba ari impano zikeneye guterwa inkunga zirahari dufite abanzi benshi bafite impano dushobora gufasha niba ari ariko twari dukeneye kandi kantu kagomba kurenga nk'urugero twari dukeneye first of all stage teguye mu buryo butari ubwa gospel nujya kureba uburyo ira stage yari teguye nahitandukane niyambonye ndavuga aho stage ukininjira ahita kubona ko nta kintu gishya gihari birasanzwe nje urumva nanjye narizo nani stage nagara stage njya kwinjira muri arena nge niteze nk'igihande kimwe ikindi gihamwa ikindi uburyo bw'amatike bwaramabaje cyane bagombaga gutegura uburyo bw'amatike ku buryo ujya kugura itike ukavuga ngo ndi umufana w'uyu tukaba tuzi ahantu turi bukwicaza tukaba tuzi ngo uricara ba Bruce bazicara uricara ku buryo bwo kugira ngo bakore ya liberté y'abafana ku buryo n'imyiyereko y'abafana twe tuza kuyibona tuvuga tuti niba ari abafana urabona nka gutya amakipe yicara abareba baza ahantu turi bwicara n'abanyamukandagira baza ahantu bari bwicare tukaba tuzi ngo turarebana nidutsinda igitego tuzi uburyo turi buhagarare nidutsindwa igitego tuzi uburyo turi bubigenze kwicaza abantu hamwe ari ikintu byatwimye yamye numvaga na stage wagira ngo bari bushyireho nka band ebyiri imwe igiye ibumoso indi igiye iburyo bene aza kubita nk'indirimbo ebyiri melody itashyira izindi ebyiri abantu mwakwicara guhari urumva twe twiteze cyane baduhe nk'amasaha 6 unanirwa avuga ati icyo kintu Cedric twumvaga na expect cyane twe twiteze itandukaniro twese twagiye twiteze itandukaniro tuvuga tuti uko byagenda kose umwe hano aremeza undi yego byabayemo bijyanye n'imyereko n'ibiki ariko icyo twari dutegereje kugira ngo u Rwanda ko mvuga ko 2025 ni ubwambere u Rwanda mu myidagaduro y'uyu mugabane tugiye gutereka kuri map kubera iki dufite ihangana ryeruye ririmo ikibatsi ari naryo bangiye ibindi bihugu byose byari byaraturushije kugira ngo byexporting amakuru n'imyidagaduro muri rusange n'ujya kwireba muri Nigeria exporting ikintu kimaze imyaka 10 cyitwa Davido na Wizkid suka abandi bahanzi batakoze ariko uyu munsi tugeze 2025 ni Davido wandika akantu kuri Twitter abwiye Wizkid ni Wizkid wandika akantu kuri Twitter batabwiye Davido aho bahuriye hose bari ibibazo kandi ubona ko bifasha imyidagaduro guhoramo cya kibatsi ni hano Tanzania uyu munsi kubera ko Diamond na Harmonize bacubikije bya bintu ubona ko ikibatsi cyagabanyutse ubundi yari ikibatsi za 2019 kugeza 2022 cyatumaga umuntu wese yageze n'ahantu mbere yaho nibihe by'abakuru babo twari dukeneye icyo kintu ku buryo uyu munsi mvuga ko twari tubonye amahirwe yo kugira cya kibatsi ariko noneho wagera mu imbere mu gitaramo mbona baraduhaye nka 40% y'ibintu twari dukeneye kugeraho tubwire babanyamahanga tuti dufite ibintu twaba uzimamvu gato iva mbere gukomezwa ati confirm muri ubu buryo hari eremi imwe ndashaka nkuru umuvugizi ariko umusesenguzi no tubwire ubona yasubiza iki yaravuze ngo mu Rwanda tuzabona umuperformer ryari wabita coach Gaera aribeshye uyu munsi performance ko turi kuzivuga nibyo baduhaye nta bintu biriho bidasanzwe cyane Gaera ubu yavuga ko iyi show imweretse iki mu maso y'umukire Gaera wimuhaye amafaranga icyo ni icyambere oya abaperformer barahari ahubwo ikintu cyaburaga nk'urugero nge ndimo ndavuga kuri iyi stage hari performance nyine ubwo uwo muperformer avuga ntituramugira mu Rwanda uko abivuga we ese rero ngo tuzagira umuperformer ryari ntabwo nemeranya nawe turabafite ntabwo nemeranya na coach Gaera ko tutagira umuperformer mu Rwanda turabafite abaperformer ahubwo ikibazo wenda bashobora kuba atari benshi cyo nakemeranya nawe kuko abahanzi hagati y'abagabo babiri Ben na Bruce
The Ben yabaye umupafoma kuruta kuba umuhanzi muri kiriya gitaramo kuruta kuba umuririmbyi kuruta kuba umuririmbyi muri kiriya gitaramo no Bruce aba umuririmbyi cyane kuruta kuba umupafoma abantu ibyo bintu barabibonye ni ibintu biri obvious bita bashyize imbaraga ahantu habiri hatandukanye ni nayo mpamvu rero iyo turi kuvuga ngo umwe ngo yemeje undi byagakwiye kuba bivugwa n'umufana naho iyo bivuzwe n'undi muntu ukabaga se gute ugereranya umuntu wakoze live looped n'uwakoze live ni ibyiciro bibiri bitandukanye nawe uvuze ngo kuzamura abafana aruto yazamuye abafana Ben yazamuye abafana twabonye intro ye tubona ari tribute ya Bravani tubona ari imbazana rege tubona ibintu byo ndashaka ko n'amatima ageze yaba ari abahanzi n'abandi batandukanye kandi bazagera ibyo bizabivanemo bya bintu byo kuzana ngo abana ba Jay ngo kuzana ngo ibindi bikorwa bazabikuremo bajye mu muziki bahabaye umuziki w'abantu performance niyo bavugira ngo bati stage uburyo yariteguye nabonye ibintu birenze uburyo stage yariteguye nicyo cyo twavugaga ya 40% ndi kuvuga James bavu ndimo ndanirira kujya kuri icyo kintu cyo kubanga ibyo bintu by'inyuma je navuyemo nasohotsemo hari Ben ageze kuri Habibi nibwo nahise rwose byaje mu masaha 8 n'ibindi naye ndavuga nti ndumva bigenze bite unaniwe nawe cyane ubonye bibiri cyane rwose ibyo hari byaraba amasaha performance nabonye nanimo numva ibintu muri kuvuga byo kwibaza ngo uburyo ngo batagurishije amatike ngo buri wese ngo yandike nk'izina rye they are in the business ntabwo bari gukora ayo makosa kandi n'iki kintu twese turi kuganiraho ntabwo nyine tumenye target ubundi ubwo twahita tunabona target y'iki gitaramo muri business niba ari business rero nayo gusobanura nayo sibyo aka kanya on the table uyu mwaka wa 2025 ntabwo The Ben iyaza kuba ari The Ben tuvuga ngo ni The Ben wagaragaye tuzi The Ben ya 2024 ukuntu byagenze yakoze amahit menshi agiye atandukanye imiziki tujya kumubona muri z'abafana uri kumva tujya kumubona ariko 2025 ya droppings sitabyita ku dropping album n'ubundi already nyinshi mu ndirimbo zari ziri hanze no ku dropping album kuko ahubwo hari niyo zari ziri hanze it's okay zari ziri hanze zari ziri hanze n'ubundi imbere mu gihugu nizigeze zimenyekana ku rwego bavuga ngo yakoreye igitaramo nabango impamvu vuga yuko ngiyewe zimenyekana ku rwego utakora igitaramo yego izasohotse nyuma nshyashya nisi wamwe n'indirimbo yakoranye na Mario mu Rwanda izani ukambwira ko yamenyekanye mu Rwanda ubu wayishyiramo abantu 10,000 yari mu Rwanda abantu batayumvije benshi kuko muri Tanzania byagenze erega tuvuga ntabwo tuvuga nka best waruvuze ngo ntabwo tuvuga nka waruvuze ngo ntabwo zikure uko yakoreye igitaramo izasohotse nyuma ya album kubera iki ko cyatazikoreye igitaramo buretse gato dukomeza muri business buryo ndirimbo abantu bataririmba ko mwana nibura umunota umwe yaraziririmbye ze yaziririmbyemo byibuze uvuga ko album katalogue ya Bruce ya The Ben yaririmba yose nyine ndimo ndakubaza nk'umuntu waheruka gushyira hanze umuntu waheruka gushyira hanze album so urugero rworoshye nk'umuntu waheruka gushyira hanze album hari indirimbo enye byibuze yaririmbye utekereza ko ari gutinya abafana ze gutinya ko zitamenye none se abafana bakakira indirimbo zimwe none nagari gutinya ko zitamenye buretse none se umuhanzi ajya kuririmba se iyo umuhanzi ajya kora section y'indirimbo agendera ku ndirimbo zizwi nini agendera kuri demography ya audience demography na yindi n'uburyo indirimbo zizwi oya ni ukuvuga ngo ahubwo abantu baje bazi The Ben wa 2010 bazi The Ben wa 2015 most of the people baje cyo byaterwa n'icyo gitaramo ko nakubwa indirimbo zo zizwi buretse gato ndacyakomeza ngo yewe iriya yari target ya business aka kanya waza gukora maximum 100% buri wese The Ben agakora nk'ibyo yagomba gukora exactly man ikibazo uri gushaka gusubiza ikiganiro nyuma kandi twabihereyeho uredi ibintu wabivuze uri kuvuga ibintu gato nese ngiye kubwira agaperforminga neza akabyina neza akaririmba neza nyine mbisubiremo kandi wabivuze neza nyine nongere mbisubiremo kandi wabivuze ikibazo cyawe urashaka kugarura uretse gato nyine ikibazo cyawe urazwa bati Ben yaririmbye yaperforminze neza Bruce yakoze ibi ari atakoze nongere mbisubiremo nanjye kandi wowe ukoresha amagambo yumvikanije ibindi bintu nyine ikibazo bivuze ngo agaperforminga neza ushaka kuvuga ngo agaperforminga neza ku kigero cyo kunyurwa kwawe nawe iyo turi kuvuga abafana rero biratandukanye iyo tubara 100% ni ikidani 100% ntabwo bishoboka mu bintu ibyo byose ngimo ujya kuza iyo tubara performance ya The Ben ihereza performance ujya kwinjira uravuga in total yego ntabwo wagereranya ku manota kubera ko nyine ijisho ry'umusesenguzi warasesenguye performance ya The Ben urayigenera amanota angahe ku ijana ku ijana naye nka 80 iya Bruce ugendeye no kuri expectation Bruce naye nka 50%. Okay rero iyo aka kanya kugira nkorohereza iyo aka kanya tuza kuvuga ngo The Ben mu ijisho ry'umusesenguzi Daniel Rema he did
100%. Yeah. Bruce he did 100%. Ya business yari kubipfuye. Yari kubipfuye gute? Aka kanya twinjiye mu kiganiro uvuga ngo Bruce na team ya Ben hamwe na team ya Bruce bagiye gutegura ibitaramo bizenguruka igihugu. Aka kanya there is no more expectations zirenze twakwa dufite. Aka kanya buri munyarwanda azagenda avuga ngo Ben nkuko wenda turi gufatira kenshi kubivuga ku nkoranyambaga ko imibare myinshi kugaragaza yuko ngiye bamvuga imibare myinshi ni iyi nabwo ndajya mu mesi n'imibare niba ngiye kuri post 10 zaba content creator no mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru mu Rwanda nkabona 8 muri zo ziri kwiganza ku ijambo Bruce nibyerekana yuko Bruce Melody yaradomini yakoze domination muri cya gitabo uretse gatumanze gusobanura Cedric aka kanya iyo biza kuba 100% aka kanya buri muntu azajya muri iyo bitaramo avuga ngo noneho Ben azanye iki ese bigiye kongera bigende nkakora byagenze ku itariki ya mbere ngewe I'm sorry to say so ngewe icyo kintu uvuze ku bantu bari mu ruganda rw'imyidagaduro ntabwo nshaka kugendera ku mibare yabo kuko naje gusanga nabo ubwabo n'abafana yego bari buri wese benshi muri bo ariko tukirengagiza ukuri ku ibyabonewe ahubwo ngewe ukuri ngewe reka mubwize ukuri tuvuge ibyabonewe hari dukoresha ijambo ukuri nabwo kuri objective twere kubyita ukuri kundi vuga ngo ibyo byabonye ibyo naboneye yes ariko bivuze ngo ukuri ariko kugendera kwa ngo kwaba kuri bose se gute ngewe mvuze ukuri kw'ibyo nabonye nakuvuga nawe mu maso yawe wabivuga nkawe mu maso yanjye naje gusanga ahantu twagiriye ikibazo naho n'abantu bakwiye no kuba bafasha n'abandi kubona ibintu mushoro runaka babijyanye amarangamutima yabo nabo 100%. uyu munsi hari abantu benshi twaganakeneye no kwicaza hano rwose wenda banarenze na Dani Rurema cyangwa se banahuje nawe cyangwa benshi batari nawe bakaba bari na 5-6 ariko bose buri umwe afite amarangamutima ye uramubaza uti yarushije mugenzi we muki ngo yaramurushije si n'impamvu ya muki nuva nta n'ikiciro bakoze muzi stage bakoze muzi ubwoko bwa stage yarushije undi tu umuntu wo muri team ya Debeli nigeze mbona cyangwa muri team ya Bruce Melody nigeze mbonesha amaso yanjye agira uwo yishyura ariko hanze birimo biravugwa ko bishyuwe benshi bagiye bishyurwa nahoze mbona hamwe abanyamakuru bavuga ati please itangazamakuru ry'imyidagaduro noneho ibintu byavuye mu nzira mwongere mugaruke ku bunyamwuga urumva nibura gahibaza iryo tangazamakuru ryo ryakwiye kuba ari iryo ari n'abakoresha izo mbuga nkoranyambaga abafite ayo mazina nibo hakwiye kuba ubwo baribaza abantu bari kuvuga ngo team ya Bruce Melody ariko buri wese yishyuye abanyamakuru n'abacontent creator ngo miliyoni 8 zo kugira ngo basenye izina rye tureke no kubihakana ati ibyo bintu bivugwa aho ngaho tureke no kubihakana mudafite fact ubwabyo kuba byavuzwe biduhindukira ukareba nk'umunyamakuru wenda uri kuvuga nk'ibyo bintu ko bazi se ukunda umunyamakuru mugenzi wawe agasosi yawe ni iyihe kuba amakuru ni hehe kugira tumenye neza ko Bruce Melody afite umugambi wo kurimbura izina rya The Ben niyo mpamvu nyine ibyo muri showbiz bizima hari umuntu wambwiye ati se nindi ngo urumva ngo muri team ngo ya The Ben ngo hari umuntu wambwiye nahoze numva ivagana no hari ahantu mwigeze mubona The Ben yicara ngavuga ngo ngiye ngo team yanjye naba bantu yavuze bane ejo ni mwisako na muzika bade sikandi wari uhibereye avamura mbere yuko ngenda ndashimira bamwe bari muri team yanjye anga nyine ndimo akanaba mentioning akavuga muyoboke Alex aka bara bose bari bamuherekeje ese urabyeregaje kandi ari kore muri ka Kigali ejo bundi hano abavuga ati aba nabagize team yanjye ubwo barimo ikiganiro kiri kuri YouTube Sango Star barimo Alex muri bo barimo Nopja Nopja watangaje ko muri Fiacre we yarari muri cya gitaramo cyanuza cya Chorale de Kigali n'abandi yajya aba yamentioninze amazina cyane nabo nibura abo barimo yego okay so uvuga ngo rero icyo mba mbivugiye iyi minsi umuntu araza ngo muri team ngo yarunaka muri team yarunaka sukibaza umuntu we ntazaza kandi kuko wenda niba ari umufana we cyangwa ari n'umuntu kubera impamvu runaka zifite ahurira nawe nawe akiyita umuntu ngo nuwo muri team gutya rimwe na rimwe ugasanga arimo aranasenya umuntu gene bamura wenda iriya message ya Gayeri yo gushima igaragaramo Bruce na Ben na Gayeri ayo ni umuntu utarimo ahangaha ihangane rwose ibyo sinyo nabishingiraho abo bantu bandi n'abakozi n'abantu bahawe akazi Cedric akambwiye ibyo bintu sinabishingiraho mvuze ngo utarimo hano yihangane kubera ko aka kanya ushobora kuba twicara hano mu kiganiro turi batatu ariko twajya gufata ifoto kambwira ati reka mfata agafoto na Dani Rurema nkaguha umwanya ukagafata nanjye nkaba ati Dani Rurema dufata agafoto cyangwa nawe akabivuga gutyo noneho kuko for the purpose ushaka for the audience yawe ushaka kwerekana ko wari uri kumwe na Dani Rurema it's okay nta kibazo
Ariko bidakwiye ko nawe wari uhari. bidakwiye ko nanjye nari mpari ahubwo ngewe icyo ngira ngo tuvugeho aha ngaha ni kimwe aka kanya kuba ibi gitaramo cyarangira inkuru magambo yose akaza ku mbuga nkoranyambaga bikaza tukabona uwitwa ko muri timu ya The Ben Nobja Nduwimana Jean Paul azavuga ngo hishyuwe miliyoni 8 akabyemeza ko n'inama zakozwe zo kugira ngo bangize izina The Ben nk'umuntu uri muri timu iyo umuntu wari watumiye mu gitaramo undi muhanzi witwa ko uhanganye nawe izo mvugo ni imvugo ziboneye reka nkubwire uburyo iyo mvugo iboneye mu myidagaduro ibi ntari kuvuga ni uko abantu babyumvisha ukundi ariko ibintu byavugaga bishobora kuba binafite ukuri ariko kutuzuye nose timu ya Bruce Melody bujije kwishyura abanyamakuru ngo bavuge kwishyura aba content creator ngo bamamaze Bruce Melody the same regani ya The Ben yabikora yes barabibujijwe timu ya Bruce Melody bujijwe kwishyura abanyamakuru n'abandi bakonte niyo se hano nitugira service yo kuza ukishyura tugasensibiliza ibintu ukora kwamamaza cyane nose Bruce Melody yarabibujije ahubwo iyo manuva era bajya muri press conference yes iyo caveat aho bibera iki wahereye muri press conference iyo caveat yo kuvuga ngo bashaka gusenya izina rya The Ben niti bayirebe ikibazo uvuga ngo vuga ibintu ugaragaza na fact exactly vuga ibintu ugaragaza ibimenyetso vuga ibintu udafite ibimenyetso ubugamije gucuruza nicyo Iva yavugaga bagamije iki nahoze mbivuga mu gihe ubundi ruhande ariko kuba arimo aravuga abo ni bibi ayo ntago ari bibi kuko ngendeye kuri message yo bita Kenny tuvuga ati kuvuga ibintu nk'ibi mukavuga ibintu bidafitiye tindajya mu mategeko n'amategeko twayajya nawe ari gucuruza kuko iyo adasubiza message nawe ari gucuruza nyine nta kibazo ariko se amategeko nyine mwe mu bundi byose biracyagaragara kuri cya kintu amategeko se kugiye biracyagaragara kuri cya kintu kivuga ngo ikibatsi bose barashaka gufatirana ikibatsi bamvuze ndabifatirana bitarakonja nanjye ngusubize hatagira ibikonje kubera nta kibazo aba bagabo ibintu bashaka gucuruzana n'abahe wenda makuru kugira byumvikane iki gitaramo dufite amakuru yizewe 100% ko hari abashoramari bari mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kugitera bakakivana inaha bakakijyana muri Amerika kikahabera warifu si ibi bintu nabyo bigize strategy yo kwamamaza kuko kumbwira ngo izi kipe zifitanye ibibazo zikorana inama zihisha ndagaruka iteka kuri fondation igitaramo cyateguye gite uretse igitaramo cyateguye gite Dani yes banza kuri fondation ahantu zihisha abantu ntibamenya birashoboka barimo arabivuga birashoboka nama zibanga zabaye nama zihisha byashoboka zitegura iki gitaramo reka ngubwire birashoboka bihisha neza kubera ko bihisha rubanda kugira ngo batice ikibatsi inama zo zarabaye nako zitihisha kuko twabonaga video zabaye ziyese kwa video wabonye ya Gael na Bruce na The Ben na no Jabari hamwe bari kuri yabonye kandi video bajya gusangira ngenda bwenda inama z'abantu zihishe zarabaye musese impamvu reka nkubwire ngiye nkubwira ibintu ni ibyanyabyo wowe ubwawe nakubwiye turihuye nkubwira umuntu wanyeretse ishusho y'inama kandi iyo nama ntabwo igeze ijya hanze inama igeze ijya hanze wenda hari byinshi byagaragaje nyine ko bari kumwe yego ariko hari amanama yagiye aba birashoboka ko wenda ari uburyo strategique bwabo hari abantu bari kubigenderamo niyo mpamvu igihe cyose abantu bazamenya papa si ibi bintu iyi mikoranire aya magambo n'ibiki abantu bashobora kuzisanga mu by'ukuri ahubwo nabo barabyenyegeje bikagira urundi ruvugiro bikagira ahandi hantu ni ngombwa ko abantu ahubwo nibihagira bizaba ari byiza ntabwo ari ngombwa byakicara by'ubucuruzi biracyagaruka kuri cya kintu niba twe twicaye hano twemeranya yuko abagabo bose bari muri business y'ubucuruzi kugira naho team ya Bruce yabonye yuko itakihagije ku isoko rya hano mu Rwanda bakemera kuvuga ngo tuza n'umuntu wita Claude tumwongere muri team tubizi ko asanzwe ntabwo ari team ya The Ben ya Bruce Melody yamuzanye ni Bruce Melody bwite wamuzanye buriya abantu barabyitiranye Bruce Melody ni umunyamigabane muri 155 ariko agenda ijambo rya nyuma ku muntu ujyamo hari nuvuga oya nyine n'umunyamigabane birengeje oya ariko yemerewe guhitamo personal manager nubwo yaba ari Bruce Melody amwizaniye ari muri team nyine yemerewe guhitamo manager yo bwite icyo ari muri team nubwo yaba ari Bruce Melody amwizaniye rega nanjye uyu munota avuze ati ngwino nk'umunyamakuru ngwino naba ndi muri team hariya nabandi ngoma nigabura murabyibuka oya nyine icyo nshaka kumvisha Iva arimo aravuga cyo kuri cyo yaba ari Bruce umwizaniye yaba ari Gael muri Chris ari muri team cyita rusange nibyo ari muri team ariko ikigaragara cyose Cedric nahoze mbivuga ko
ni ubwa mbere uyu mwaka wa 2025 imyidagaduro y'u Rwanda twakizera 100% nuko dushobora kubona attention iturutse hanze rwose abantu bakavuga ngo niki kiri kuba mu Rwanda byaba ari byiza birashoboka ko dushobora ku exportinga rwose iyi beef bigakunda ahubwo nibinakunda ntibagirana amahoro hanyuma nk'umusesenguzi dusoza haraza gukorwa iki cyangwa se hakomeza gukorwa iki kugira ngo dukomeze tubone showbiz ivuga ngewe rwose hari igihe tugeze kugira twabase ubundi ubu hari iki gihari ni iki n'undi uri kuvuge noneho kuba binahari rero ni byiza ni iki bigomba gukorwa gute bive no kuri The Bruce na The Ben bijye no mu bandi bijye ejo nabonaga ari Airways ahobera na Bwiza nabo bibajyemo bahanzi kazi b'igitsina gore aho zitugiye hari ikibazo mu kirari y'abahanzi Cedric akoze yasanyibutse hari ikibazo bagira na Bwiza bakwiye no kugikreya niba ari mu buryo bw'ubucuruzi nk'ubu nyine bakakibona nicyo baravuga Cedric akoze yasanyibutse ibuye hari umuhanzi kazi witwa Butera Knowless mu minsi yashize washinjijwe kubuza Bwiza amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu igihe babatumiraga ngo bajye kubagabira n'ibindi yashinjijwe yego urabyibuka abantu ngo bakaba umunango bironze ngo bazabatuye icyo si ikibazo ako kantu gasa nk'akagira ikibatse bagakugafatirana gwete bagakurereza kaba karagiye kandi ukuri guhari ku kibazo cya Cedric rero nagisubiza kugira ngo mugani wa Cedric tunasoze umuhanzi wese ukurikiye n'ikiganiro Sunday ndabizi ko gikurikirwa na benshi niba ugitekereza ko umuziki gusa ari uzagucururiza wowe ubwawe ku giti cyawe nk'umuntu utacuruza kuvugaho bitacuruza ibyakubaye bitacuruza uri muri 90 kandi abanze muri 90 twabataye he hirya gatoya ndakubise kuri uri umuhanzi ugomba kuvugwa ahubwo n'ubuntu utari no kuvugwa ube Kevin Kade uhimba inkundo uhimba ibiki ejo uvuge ngo nabivuyemo cyangwa ube Bulldog uvuge ngo wakijijwe n'ejo bivemo ushaka ubende ariko ushaka uburyo bwa rwose ucuruza kubera ko nibitabaho mu kinyejana tugezemo aka kanya attention ni igishoro kandi abantu baguhanga amaso yembo byakabaye byiza bitabaye ku muntu ku giti cye ngo ni byangombwa byawe wenyine nukuri bibe kuri wowe na runaka ebana shaka umuntu witendekaho ibaze ko byageze ahantu kugira byumve Cedric ibintu bya Kenisoro na Juno byo gutendekana cyane no kuri bari abandi kuru babo batondeka nareme nabibyawe itendekanaho cyane ko banafite icyo batikitendekana werega nuko Juno yakihariye cyangwa se umwafata umurongo cyangwa umwe afata umurongo yitendeka kuri umwe muri bo apana bombi Kenny yitendeka nko kuri Beni Beni uhise The Ben kubera ko none se Melody niyitendetse kuri Beni ntibimuhiri Melody yitendetse kuri Beni birabira none se Melody na Beni bo baranganaga birakunda dienda de ko umuntu ahantu heza cyane Melody kugira byumve ko muri kwiregagiza ko hari imyaka Melody yamaze tuvuga umuhanzi ukomeye mu Rwanda Melody akaba ari uyobora nta wundi muntu muri nubwo bari kumuvuga ariko Beni yari akiri muri classe yiri hariye umuhanzi ukora kuruta abandi mu Rwanda icyo kiniva amagambo uri gukoresha ukomeye mu Rwanda umuhanzi ukora iva icyo gihe ibyakorwaga byose ntabwo umuntu yakomera adakorere none uzi icyo gihe iyo mikorere ya Bruce iyo mikorere ya Bruce yabayeho yose yabayeho umuntu bita The Ben umuntu yakomera adakora bigakunda oya uri kubyita umuntu yakomera adakora cyane gute ukomejwe n'iki reka musobanura akantu koroshye The Ben igeze ku oya babasani ntabwo byashobora kuza gusura aho ariko abantu dufite bashoze intambara bigakora reka ngurugero rworoshye The Ben igeze kumara imyaka 3 afite indirimbo imwe yego ndabyibuka yet ariko uruhembe rw'amakuru ari kuvuga ako mwe muravuga ibyo ntabwo abuze inkundura y'indirimbo yitwa igipimo n'indirimbo yitwa se nibyo ukuri guhari indirimbo yaravuze ariko zari uzi gucuruza amakuru iva birashoboka kiragiye gari byo bahangarishaga indirimbo ngiye mfite indirimbo hasi niba yavuga ngo Butera Knowless yagiye mu marozi muri gumaguma ntago ari indirimbo gusa amakuru yarahari ngomba gukora amakuru kandi ari Sunday night bajyaga batubwira ngo tiba Savage no munyarwandakazi urumva nigeze kumva mu kiganiro Sunday night kera abageze kubijyo kintu n'uyu munsi kimara mu mutwe hari sudi yigeze kubi
inshuti yanjye rwose yanga ariko yigeze kubivuga igihe ari cyo amakuru bakwiye kuyakora ijana ku ijana ku buryo kugira ngo byumve dukeneye amakuru ya Kevin nk'umuntu wakorana amakuru n'umuntu bita Kevin Kade kuko byakunda noneho ubona narabishaka bishaka ibaze ko Bruce Melody yabishatse kuri Christopher nibo byinshi yashoze inyambara kuri Christopher agera naho avuga ngo ni umunebwe namugiriye ishyari arabera ati bisimba ishobora arabereye 2018 yitendeka kwitwa Social murambwe ati wowe n'abagenzi bawe arakubira hamwe barabyibuka baragereka Social muri biranga bavuga Melody biranindwanya kuko yagombaga kwitendeka aravuga ati abasigaye rero yagombaga kwitendeka hano munyitendeka aho bari kubera ko n'uwari usigaye witwa Ivan Buravan bari kugerageza gake bera aramutse akoza agashya amaze gutangaza avuga ati akigendera ngiye gukora akantu kanjye kitwa Foroga ko yari itaraza ariko kajya kumera nka Foroga ko muri mundi ubu bera akoza agashya kagenda ariko kaba kabaye agiye naho munzu na wa Christopher arekuye anyene arekuye kaba kabaye akuzi ko umuntu bita The Ben na Meddy bagiye USA umurongo w'inzira ku muntu bita King James ugahita waruka cyane King James ahita ariko King James ariko yabaye umuntu nawe ide timide wiceje yako umuntu ufite character nk'iza Melody dukeneye abahanzi bashaka tufite undi muntu dufite abandi bantu dukeneye umuntu umeze ariko mbwira uburyo umuhanzi ukurikirwa na miliyoni zingana gutya bisize ubona ko ashaka kwitendeka kuri ariko ubona ko meme na The Ben ushaka gukora iki ubu si indirimbo Sample yagakwiye kuba itari yo ya mbere umva ntabwo ko yabaye flop kuko ari mbi iva ntabwo ashaka gucuruza amakuru bari gucuruza cyane The Ben na Bruce ariko uziko The Ben byamukundira na Chris The Ben nawe uziko atangiye kongera ku undi muntu kubera iki gitutu cya Melody nicyo rwego byamugize ahantu yari yaratangiye byamuhaye cya kintu yaburaga ikibatsi kirakeneye rero dusoza nyuma y'iyi konseri yabaye hari benshi mu bantu bongeye kuvuga bati umuntu bita Ben akeneye management team iri heavy kurenza icyo ndacyemera cyane kurenza team afite like kubangwa ibintu Cedric arabinkorera kuko turi inshuti ese arabishoboye ariko Iva nubwo tukwemeranya ko akeneye management tunibaze ngo ninde muhanzi warambye afashwa n'inshuti nka The Ben maze imyaka 18 afashwa n'inshuti ariko byamukora yarambye nawe nta competition afite yarambye ntayo haje ndabishimangira nta competition Ben igeze umuntu wari gukomeza competition nawe yari Meddy yaramwihoreye ntayo ega aba Melody turimo umva aho Melody aba Melody turimo turabona Ben yabonaga nk'abana piriye cyane kandi 2009 baradufungiyeho ntabwo byukase cyane abo bari abana piriye kuri Ben nta competition rero yagize uziko na Knowless nawe yageze ahantu ho kwibaza niyo nahagarara ibyo biri kuba ku mushuti wacu witwa Bwiza The Moment asasa indirimbo abonye tu kubera ko nta muntu wari gukoga ukompe nimbi oya ntabwo bivuze ngo nimbi ahubwo nta effort zirimo zo guhanga ibaze ko asigaye tugerageza ahubwo ngewe ngo ndabona buri muntu akugerageza utuntu dushya Bruce Melody yazanye byo guhangana na Ben ibi bintu ni byiza biramufashe Bruce Melody biramufashe biramuzamuye bimukiza hantu irica ngende umusirimu irica isha abahanzi nakubwira ari resanos igaruka rya The Ben mu Rwanda ryafashije cyane overseas iri garuka ryafashije cyane umuntu bita Bruce Melody cyane byabafashije kandi nafashije na Ben ubwe mbese abantu babyumva Ben yatumiye Bruce Melody kuko ari injiji byari kuba bibabaje iyo tubona Bruce Melody ahanganye na Kevin Kade Gowezi urumva reka mbivugira hano kuri micro za Isango Star Gowezi si mwanga umwana w'umuhanga ufite umuziki biteye ubwoba ariko akantu kandu umusiri akantu ko nkorera abasiri ntabwo gakora akantu kishe benshi ako kantu kari cyo n'akantu karinde sano kavuga ngo ngendi overseas ngendi man ndi ahantu mutareba ndekorera ibi bintu mu byihorere kubera ko reka ubwira impamvu biba ibyo bintu The Ben yarabigerageje 2017 byo gushaka gufata isoko mpuzamahanga atarapfundikira cyo bita nyine gufundikira isoko ryemwe imbere kandi buri umuhanzi tugira mu Rwanda abantu batabyitiranye umuntu hanze tugira wari warigeze apfundikira isoko yari Bruce Melody wazuvuga mu kanya ngo yarakomeye kubera iki ibihembo byose ibitaramo byose kwamamaza kose yarakomeye n'ubarakomeye oya ndavuga ko byibuze ubu hari agakompetition gatuma tumirwa n'umuhanzi mugenzi we byibuze bikanavugwa hari igihe cyageze za 2020 ukaba utavuga irindi zina riri kumwe n'uriya muhanzi
kubera ko byageze ahantu muri iyo myaka anamamariza umuhondo n'umutuku icyarimwe sinzi abantu kuri uwo muhanzi wenyine uri ku isoko The Ben rero yagenda ajya muri Nigeria na 17 bakajya bamubaza ati ariko iwanyu wakoze iki ndakibona hari ufite ibihembo bingahe bari muri discography bakabona ishwi uyu muhanzi ninde discography ni ukuri wa muhanzi wese checking discography Diamond buriya kureba ka discography ka Bruce akavuga ngo harimo umuntu witwa Shaggy yego singukunda kuko ndi inshuti na The Ben ariko Shagarimo wagiye muri jingo ngwino dukora kandi bari abantu batanabizi ino ndirimbo Pompom ya Bruce Melody yanditswe na Diamond utagiye no kujya kuri yes none se Kivumba kajya Kivumbi haraga arimo abantu banditse yandiriye kandi credits zo ibyo nibyo bavuze ndavuga bahawe credit zose mu mategeko abaye credit ntago ari ibintu bahishe rega jya kundirimba urabibona ariko hari ibyo Bruce yavuze ibyo nibyo yavuze ariko abahanzi ibintu bavuga mu gihe muri ibyo bameze nk'abapadiri tout simplement icyo kintu cyo kwikrasa Bwiza yabarushije gakondo Bwiza reba isoko gakondo noneho nimara kuri pfundikira nge ndi gakondo Bwiza bari gakondo no ways nge ndi umusirimu ari nesano ndi overseas sinzi niba mwari mwaganira aba basitipe bose ikintu cyitwa Iwacu Muzika Festival cyaberetse uko kuri kw'ibyo bintu sinaryima Nerengabo mu myaka 8 yarabonye iki barakase ukwezi ariko Nerengabo yakoze agashi mwaka 8 Nerengabo n'umwe mu bahanzi bane ukwezi wakase uri kumva ubibona mu bakire yari mu Nerengabo yerekanye urwego rudasanzwe muri bino bihe muri zino to zose nazigiyemo gujya cyane izina ry'Imana ibaze ko Nerengabo wari muri Kina Music yaramaze imyaka 8 2014 abantu 2018 batabyibuka arafite indirimbo yitwa Ndagukunda iri hit nzahinduka 2024 nibwo abonye ikiraka cyambere kinini ariko ntago ari impamvu yo kutabona ibiraka ino Iwacu Muzika uzaganire na Clement ibiganiro yavuga ndabyumva ariko imyaka 8 yaberetse ukuri kwabo muri societe ukuri kwabo mu gihugu Iwacu Muzika yaberetse ukuri kwabo hano iwacu yaberetse yerekanye abantu bahanzi baragendaga bagahita abona urwego ariko kuko mu gihugu nukuri ibaza ahantu byageze byiza koreshwa muri kampeni mukuru w'igihugu dufite umuhanzi nka Knowless umuhanzikazi nka Knowless umwana agakora indirimbo mpuzamakungu indirimbo y'ibihe byose yitwa Wogera ni gakondo ari gufata n'isoko ry'igihugu ariko ntibikira dusoreze rero urumva Cedric kugira abantu babyumva ibintu turi kuvuga n'ukuri nta mutima murimo nabonye abantu mu banasigaye atanga opinion bakabifata nk'ikibazo ariko rwose mwihangane guceceka byo ntibiteze kubaho tuzadutanga ibitekerezo n'ukuri mugire mu byakire ko ntago nahuza nabe igitekerezo cyakora iki itandukana nuko nzagire aho nshingira ndi gutanga igitekerezo nkashingira ku mibare nkashingira ku bimenyetso rimwe na rimwe kugira ngo nguhe igitekerezo kuri gwari rero dukeneye ko abahanzi bacuruza amakuru nabo ubwabo bicuruza kuruta gucuruza umuziki gucuruza amakuru kabisa uyu munsi abantu batabizi abahanga muri showbiz ya Amerika bakubwira ko inkuru y'itandukana rya Chris Brown na Rihanna iri mu byamucururije ku buryo nyine ku rwego abantu badatekereza kubera ko bavugaga ko ngo byagize ingaruka n'ibindi nibyo hari udukontara twagiye ariko ubwamamare bwariyongera icyo ni cyambere n'ubucuruzi buraguka in general abahanzi nyarwanda tubakeneye mu makuru so Iva twigire se no muri gahunda za Decwele Afrimax igice dukurikira twagikurikira cy'uyu munsi se kirahagije tubasige basigare bakireba sigaye iminota ya nyuma arabakwitamo indirimbo nshya nshimire Daniel Rema rero wakoze cyane Daniel umusesenguzi dukunda kuba turi kumwe cyane we nzajyamo bari kenshi kandi hano ni mu rugo n'ukuri mwakoze kongera kunyakira kuri Isango Star TV n'ukuri mbanishimye kandi ikiganiro cya mbere cy'uyu mwaka oya abantu babihakana sinze bari bo kandi kikaba ikiganiro gifite ibigwi buriya kugira ibigwi ni ikintu cya danger buriya abantu badaharana ibigwi sinze abari bariko iki ni ikiganiro gifite ibigwi nanishimira kwicaramo buriya ni icyubahiro kwa mpawe intebe buriya bivuze ngo uyu muntu ibyo avuga uburyo babirimo utuntu tw'ubwenge n'icyo byose Afrimax uyu munsi arimo iki reka tuyikurikire umwanya kuri tekinike ubundi Isaac dufashe tuyikurikire nk'uko abantu bamaze kubimenyera turebera hamwe imico itandukanye imyidagaduro mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko ibya hano muri Afurika n'ubundi muri rusange seho babikora bate bitandukanye n'iby'iwacu hano n'ubundi muri rusange turebe ubwo dusubire ku cyumweru gitaha kadusiga umwanya wa Afrimax ndetse n'umwanya w'indirimbo nshya ziza gukurikira nyuma y'ikiganiro twe mwabanye namwe turabashimiye dushimire cyane Arafat yari kuri kamera ndetse na Isaac wari kuri tekinike mukomeze kugira ibihe byiza
Basotho and horses go together, with horses providing reliable transport in the most inaccessible places. So, it makes sense that horse racing also plays a part in Basotho culture. The Royal Cup in the southern town of Mahalisuk, Lesotho brings the glam to this national pastime. But first, let's see what else is coming on the show today. We get the lowdown on why Kwanga, the famous cassava bread, is so beloved by the people of Kinshasa. Find out how Obina Obioma from Ghana celebrates individuality and African identity through his lens. And we meet Telma Martins from Angola, a fashion model who's taking up the fight against albinism discrimination. I'm Sita Bazokhomari, and you're watching Afrimax. Talented South African singer Pretty Yende is taking the international opera scene by storm. She's now playing the role of Cleopatra, a dream come true. Let's see how she's gone from humble beginnings to singing for royalty. Pretty Yende is singing Cleopatra on stage, something she would never have dared to dream of as a little girl from South Africa. Discover how Pretty Yende became more than just a queen on stage and sang for royalty. For me, performing is not really performing. I'm alive on stage. My soul becomes alive. Like there's a smile, there's an inner joy that I can't explain. It's much more deeper than just being an opera singer. I'm ministering sound, literally. Her debut as the Egyptian queen Cleopatra in Handel's Baroque opera Giulio Cesare is both a challenge and a very special role for Pretty Yende. Cleopatra is one of the most legendary of characters. And of course, she's an African queen, and I'm from the tip of Africa, so it is very, I don't know if there's something there, but just the mere fact of seeing how her character is portrayed compared to other characters that I've played from the European ladies. She was introduced to mass audiences in 2023 when she sang for the British King Charles III and Queen Camilla in Westminster Abbey. She's the first African soloist to sing at a coronation. It was the highlight so far of Pretty's international career, which began with her studies at La Scala in Milan in 2011. Pretty was born to a family of musicians in 1985 in a small town in eastern South Africa. Her family accompanied her singing in the school and church choirs, but she only heard opera for the first time at 16 in a 10-second commercial. It was 2001, we were home with family watching TV, and then I heard this music on the background, and it was the Lakme duet. And it was really the power of the music behind the power of the voice that really invited me to this amazing art form and world. Okay. She was invited to London to record a studio version of Sacred Fire. The title for King Charles III's and Queen Camilla's coronation was written by composer Sarah Klaas, especially for Pretty Yende's performance. The singer and composer were personally chosen by King Charles for his coronation. The two continue to collaborate. Sarah Klaas records another track for her new album with Pretty. I guess we have a better beyond. She just brings that depth to every note. She brings the depth, she brings the draws from the well within her so beautifully. Back at the dress rehearsal in Frankfurt, Pretty Yende gets ready for her performance in the third act. In moments like this, she sometimes thinks back to her younger self, discovering opera at 16. What would she tell her? If you hadn't said yes
when you first heard those 10 seconds, none of it would have come true. So that courage that you had in that small, unique moment of 10 seconds of your life and saying yes, thank you so much for that and for not giving up no matter what. Whether as Cleopatra or as a soloist at the coronation of King Charles, Priti Yende, the soprano from South Africa, has long been singing at the top league of international opera. A queen of the opera who's certainly hitting the high notes in her career. The Royal Cup is Lesotho's premier racing event. It is now in its second year and comes with all the glitz and glamour. We're here with Motlatsi Russell, president of the Lesotho Jockey Club, to find out more. How and why did you decide to launch this event? There was a dire need to celebrate this cultural epitome. As you know, Basotho and horses come a long way. That was the only mode of transport in Lesotho. So this is part of our culture. And now that we're doing this in the second year, which is celebrate 200 years of the country, means a lot to us to celebrate this cultural event with His Majesty. Where to from here? We want the event to define us as Lesotho, and we want to celebrate that. I mean, Africans should be seen doing these kind of things. We shouldn't be seeing them in Europe or in other countries. Thank you so much for your time, Daddy. Thank you. In Kinshasa, the bustling capital of the Democratic Republic of Congo, one humble dish stands out amongst the rest: kwanga. Made from cassava, this traditional bread is loved by many for its versatility and deep connection to Congolese culture. Who needs German bread when there's kwanga? Well, in Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo, residents think kwanga is better than the rest of staple foods out there. For me, I'd rather eat my kwanga than fufu or rice. Referred to in English as cassava bread, kwanga can be found on every corner of Kinshasa, from small eateries to fancy restaurants. But what's so special about kwanga? Our kwanga is delicious, the best and super. Kwanga can accompany any kind of food. More about that later. But first, let's find out how kwanga is made. To make kwanga, I start by buying kimpuka. The kimpuka Irene is referring to are cassava tubers that were soaked in water for 3 days. This initial process helped soften the cassava tubers and may have initiated fermentation, which can enhance both flavor and texture. So how difficult is it to make kwanga? It's something that is complicated to make. I can easily cook fufu, but I don't see myself making kwanga. Secret 1. To make kwanga, you only need one ingredient. This iconic and emblematic meal of Kinshasa's culinary culture is made only from cassava tubers. Cassava, a root vegetable native to South America, was brought to Africa by Portuguese traders in the 16th century and has since become a staple in many African diets. We go from this to that. So, Irene starts her process by washing the fermented and pounded tubers thoroughly to remove all dirt and impurities. She will even use a sieve to remove all unwanted elements to keep only the dough. I need to take this dough, sieve it, to make sure there's no fiber left inside. If you don't do this, impurities will remain in it, so the kwanga won't look nice. Secret 2. After removing all unwanted elements, place the paste in a sack for 24 hours. But why would you do that? What I'm doing now will make kwanga sour. To avoid it, I must place the paste in a sack for 24 hours to let the water drain out completely. Now, this paste has done 24 hours. The next step is to put in a basin so that I can start cooking it. As the paste remains on the fire, it gradually hardens. While it's still cooking, Irene begins kneading it, much like the process used for fufu, until she's happy with it.
When you are done kneading it on the fire, you put it again in a basin. You mix it with some uncooked one. Secret 3. Kneading the cooked dough mixed with some uncooked one for an extended period will help make our kwanga smoother at the end of the process. We prefer it to be very smooth, and even with your hand, you will feel that it's nice. Secret 4. After kneading, the dough is placed onto banana leaves because these leaves add flavor and help retain moisture during cooking. If you wrap kwanga in plastic, like other people do, you won't get that flavor because it must be wrapped of fresh leaves. And they'll be left to cook over the fire for 1 to 2 hours, unlike German bread, which takes approximately 1 day to make, depending on the type. Kwanga takes a total of 3 to 4 days. This is why I appreciate women who prepare kwanga for us, because it requires a lot of effort and time from them. Secret 5. Kwanga has regional variations. While kwanga is common in DRC and Congo-Brazzaville, it's also found in various Central African countries, where its preparation and presentation vary. It's known by different names, such as bobolo or miondo in Cameroon, angizok or pita in Gabon, or ekwang in Equatorial Guinea. Honestly, I'm telling you, our kwanga is the best. You can't compare it to other African countries' kwanga. Our kwanga is delicious. Just taste our kwanga and you tell me I was right. Kwanga has a cultural and social significance. It's not just food, but a part of cultural identity. It's often prepared for special occasions, communal gatherings, and celebrations. Whenever there are big parties in town, organizers order kwanga from me. Kwanga is versatile and can be prepared with a wide variety of dishes, such as grilled meat and fish, beans, or spicy stews. Our kwanga is delicious, the best, and super. We eat it with appetite. Have you ever tried kwanga? Then go ahead. Next time you come to Kinshasa, there's no need to carry your German bread in your luggage. Our kwanga will do the job. A true taste of Kinshasa. If you're ever in town, skip the usual. Try this iconic bread for yourself. Now, this would not be the royal cup without being graced by His Majesty King Letsie III. Why do you feel events like this are important for Basotho? Basotho love horse racing. So a horse racing event of this nature brings the people together, where they come and celebrate and be happy. So that is the value and the importance of events of this nature. Thank you so much for your time, Your Majesty. We're truly honored. Thank you very much. Now we're off to Nigeria to meet world-renowned photographer Obinna Obiama, who captures his personal African stories through his unique lens. These red, white and blue bags are known all over the world. In South Africa as Zimbabwe bags, in Germany as Turkenkoffer, and in Nigeria as Ghana must go. When it comes down to the story and narrative, it talks about migration. But did Obinna Obiama know that their symbolism would be so cosmopolitan when he shot the series Anyinaga, We Are Going? The project got a lot of attention from different parts of the world, and I was so surprised because apparently it's not just a Nigerian or an African-based thing. Those bags have transcended borders. Now let's find out who this photographer is who boldly challenges social norms while celebrating the complexity of Nigerian culture. And it starts where? At home, of course. My first recollection of understanding what photography was maybe I was about 6, 7 years old, or maybe younger. So we had this family tradition. My dad was an enthusiast photographer who had an analog camera. So in all my siblings' birthdays and my birthday, we would have a little photo shoot. So that was my first introduction to photography. And a couple of times, I was a bit of a naughty kid. I would sneak into my dad's room, my parents' room, and kind of fiddle with the camera because I was so amazed by a little small box element being able to capture my siblings and I on a piece of paper. And I think, looking back at it now, that's where the roots of my love for photography were planted.
Obinna, whose work focuses on exploring the human condition, identity, and African heritage, now lives in New York. What is it like to be a Nigerian in the USA? Does he also have a hidden red, blue, and white Ghana Must Go bag full of emotional baggage? Being a Nigerian in the US, you find yourself often craving for home, down to the food, down to the people, family, of course. But you also crave that connection that comes with being African. Africans are very communal people. So I often find myself wanting to either create work that is tied around my African heritage. I remember times where we would use the Ghana Must Go bags to travel. Like I have those memories, you know, of my parents or myself or my siblings or my grandparents sending things to us, you know, using the Ghana Must Go bags to go to England or go to the US, or even on holiday, wherever we went. For Obinna, there are memories of happy days, but the bag was given the name Ghana Must Go, where Nigeria expelled 2 million undocumented West African migrants in 1983, half of whom were from Ghana. The sturdy red, white, and blue bags, which they packed their belongings, have since become a symbol of exclusion and intolerance. In his works, Obinna breaks with stereotypes and conventional narratives, showing the diverse African identity in a global context. How does he feel when he returns to Nigeria? Does he still feel connected and that he belongs? Does he know the current trends and vibes? Does he find inspiration here, or is his home country a pure place of memories? Most of my inspiration, I would say, comes from a bit of both. Sometimes it comes from the contrast of living abroad. So I see a certain thing that is not necessarily in Nigeria, and then I want to talk about that. Or sometimes when I travel here, I see something I want to highlight. So I guess it kind of plays back and forth sometimes. An African identity takes center stage in his works. Why is it so important to him to establish a new perspective on this? How does his origin change his motifs? And can his pictures also be read as an autobiographical reappraisal? Another thing I like to do with my work is, because of my mother, who I grew up with being a very strong, independent woman, and, you know, being very cultural in her own right, I like to highlight women, Black women especially, in that same light, elegantly, and not necessarily over-sexualizing, right? Because a lot of the work back in the day, photography and video-wise, especially for Black women or women in general, is over-sexualized. But my work is more about bringing out their bravado, bringing out their essence, bringing out their confidence in imagery, in video, in screen-based art. And I want these narratives to pass on to other Black people or other people of other races to say, this is who we are. We're not necessarily what you think. And the best people to tell these stories are African artists like myself. Over the years, Obinna's work has evolved from simple portraits to distinct images of society, deeply rooted in African heritage. What makes his work so special? I am Nigerian, I'm Igbo, I'm a Black man. And Anyi Naga basically highlights these elements in the aesthetics. Put your arm around her shoulder, this arm. Nice. And then look at her, look at me. So basically my style of photography is recognized because I like to break down the elements when it comes to creating visual work. Photography is a visual element, right? But so, in essence, you can't necessarily read what it is about. You have to tell the story visually. In this particular project that we're trying to tell the story of Nigeria, Independence Day, but it's a fusion between modern and old school, 1960s, right? Tying into that narrative of celebrating Nigeria's independence, but with a modern twist. Notice that the visual elements in this are green, white, green, but a little modern twist with the fascinators on your faces and barefoot to kind of tie into that narrative of old school, but modern at the same time. All right. What makes Obinna so confident that he can break down prejudices and barriers with his art? How does he manage to invent images of a more inclusive and fairer society, while in reality, the opposite prevails? My work predominantly highlights cultural diversity as being Igbo, being Nigerian, being Black. And to the wider audience who are not these things, they kind of have an appreciation and an understanding of the work.
With every photograph taken, Obinna Obioma aims to spark a deeper connection between people, reminding us that our differences are what makes us beautifully unique. We absolutely agree with that. Our differences make us beautifully unique indeed. Thank you, Obinna. Over to Luanda, where Telma Martins, a young fashion model, is changing perceptions of albinism by becoming the face of fashion in Angola and walking the region's biggest runways. His eyes are set on the big fashion shows in London, Paris, and Milan. His dream is to work with the biggest fashion brands in the world. How is Telma Martins changing the perception of albinism in Angola, bringing his message of diversity to the world's biggest stages? Let's check out. Growing up, Telmo dreamed of becoming either a professional footballer or a top journalist. But he and his brother had to overcome two challenges at once. Firstly, his mother struggled to provide for them with a good education. And secondly, they felt marginalized and disadvantaged by society due to their albinism. Telmo was often bullied during his school years. How did this affect his life and, above all, his life's dreams? Because of bullying, I had many limitations. I had low self-esteem. I didn't believe I was capable of some things. That's when I decided to learn more about albinism. I lived more with people with albinism, and that's when I realized the fact that some skin tones are different from others. It didn't make some people bigger or better than others. I felt we were all the same, regardless of skin color. While studying human resource management, Telmo pursued his childhood dream by joining media as a trainee reporter. Then, an unexpected opportunity arose when his neighbors invited him for a casting audition. Would he seize the chance? Being exposed to the media changed my dream in a big way, because it made me understand that I am able. It helped me understand that when you have faith and focus, things will happen. With discrimination barriers broken, Telmo quickly became an icon in Angolan fashion. At the age of 30, he was voted Africa's best mannequin in November of 2023 in Conakry, Guinea. And there it was at last, Telmo's chance to not only express himself, but also be an inspiration to the youth. My goal now is to march on international stages, like the famous fashion weeks like Paris and Milan fashion weeks. Nas semanas de moda de Paris e Milão, né? Aí me senti. That would make me fulfilled. No entanto, because here in Africa, I already had the opportunity to win Best Mannequin Award at the International African Textile Exhibition, or SITA. I see my next focus being those two great fashion weeks. He needed the right partners to continue his rise. Together with his brother Ive, Telmo was signed by the biggest modeling agency in Angola. What's next for the two of them? My dream is not to stop here in Africa, but work on bringing the diversity, because diversity is beautiful. Telmo is determined to use his fame for a good cause as an albinism ambassador for the Kwenda community in Angola. Although discrimination against people with albinism in Angola is not as dangerous as in other African countries, Angolan albinos still face problems with integration in areas of health, education, employment, and housing. Does Telmo intend to do something about this with his platform? I believe there is still so much to do, and I will continue to work in ways that continue to empower the lives of people with albinism. Continuo a empoderar vidas de pessoas com albinismo
de modo a que continue a inspirar inspire and motivate young people living with albinism to chase their dreams, seus sonhos, né? Não vou ficar por and I won't stop there. Vou continuar a marcar I will keep making steps so that we can fight for a more open society. sociedade mais aberta. The boy who did not give up dreaming is now ready for the catwalks of the biggest fashion capitals, and with him, his message of inclusion. That's it for today's show, and what a royal one it's been. We've had a king, a queen, and a princess, almost a royal flush. I hope you've enjoyed it as much as I have. Don't forget to hit us up on our socials. Till next time, bye-bye. Basotho and horses go together, with horses providing reliable transport in the most inaccessible places. So, it makes sense that horse racing also plays a part in Basotho culture. The Royal Cup in the southern town of Mahalisuk, Lesotho brings the glam to this national pastime. But first, let's see what else is coming on the show today. We get the lowdown on why Kwanga, the famous cassava bread,